Hello, welcome to today's edition. In this edition, we shall talk about the hospital vocabulary when learning Luo words. This edition has been made in such a way that it's a story, but the story revolves around hospital words that you could speak about in the hospital. So I'll read them up, and you'll see that it is also translated in the English language. Mary nyocha odhi limbe e pinje mag Angola. Mary nyocha odhi limbe e pinje mag Angola. Ne owuok Kenya chieng' wuok tich, to ochopo e pinyno chieng' tich adek. Ne owuok Kenya chieng' wuok tich, to ochopo e pinyno chieng' tich adek. Ka ne oromo chieng' tich ang'wen okinyi, Mary ne omondo e ng'wech mar okinyi kaka oheroga timo seche ma en kodwa koni. Mary ne omondo e ng'wech mar okinyi kaka oheroga timo seche ma en kodwa koni. Kuom hawi marach, ne ochwanyo tiende e kidi. Kuom hawi marach, ne ochwanyo tiende e kidi. Ne odong' ka oparore. Openjore ni, tienda ni ong'ikore koso otur? Ne odong' ka oparore. Openjore ni, tienda ni ong'ikore koso otur? Mary ne okawo ong'we yamo ma oywayo ne od thieth tol. Mary ne okawo ong'we yamo ma oywayo ne od thieth tol. Hello, mano en od thieth. Halo, mano en od thieth. Ma en od thieth. Akonyi nade? Ma en od thieth. Wakonyi nade? Ne aringo ng'wech ma okinyi, to apo mana ka achwanyo tienda ma agora piny. Koro wuoth otama. Ne aringo ng'wech ma okinyi, to apo mana ka achwanyo tienda ma agora piny. Koro wuoth otama. En ang'o ma iwinjo? En ang'o ma iwinjo? Awinjo ka wira wira, tienda rama, odinga bende koro awinjo rem. Awinjo ka wira wira, tienda rama, onding'a bende awinjo rem. Aparo ni tienda otur. Chal ka gima nyaka goye picha
nikech aneno ka remo wuok e koka. Aparo ni tienda otur. Chal ka gima nyaka goye picha nikech aneno ka remo wuok e koka. En tiendi makon mane? En tiendi makon mane? Tienda makor achwich. Tienda makor achwich. Waoro ni gach jotuo biro kawi kanyo sani. Nyiswa ni in gi kanye. Waoro ni gach jotuo biro kawi kanyo sani. Nyiswa ni in gi kanye. An e ndara ma orieyo dala ka onyango ni. E bath pap manyocha ng'anyo obete chieng' tich abich ma okalo cha. An e ndara ma orieyo dala ka onyango ni. E bath pap manyocha ng'anyo obete chieng' tich abich ma okalo cha. Ka ochopo e od thieth, ajuoga ne openje ni ichiego tiendi koso ituro tiendi koso ong'ikore. Ka ochopo e od thieth, ajuoga ne openje ni ichiego tiendi koso ituro tiendi koso ong'ikore. Mary ne odwoke ni akia gima otimo tienda. En mana ni ang'eyo ni tienda otama wuotho nikech lit ma awinjo e denda. Mary ne odwoke ni akia gima otimo tienda. En mana ni ang'eyo ni tienda otama wuotho nikech lit ma awinjo e denda. Ajuoga nowacho niya, wadwa goye picha mondo wang'e ka otur koso ong'ikore. Wadwa goye picha mondo wang'e ka otur koso ka ong'ikore. Kawirawira bende awinjo. Akia ni mano otudore kod tienda nade. Kawirawira bende awinjo. Akia ni mano otudore kod tienda nade. Mano koro nyaka wapim remo nikech nyalo bedo ni in kod tuo ma opogore. Mano koro nyaka wapim remo nikech nyalo bedo ni in kod tuo ma opogore. Erokamano. Kar pim adhi chope nade? Erokamano. Kar pim adhi chope nade? Jatuocho dhi kawi kod othiwi mar jotuo. Jatuocho dhi kawi kod othiwi mar jotuo. And that will be the nurse, not the hearse. Sorry guys. This is a auto translate. This should be nurse. Allah.
Mary ne odhir kod othiwi mar jotuo nyaka kar pimo remo, ma gigoro remo e ler kendo gigoyo tiende picha. Mary ne odhir kod othiwi mar jotuo nyaka kar pimo remo, ma gigolo remo e ler kendo gigoyo tiende picha. Ajuoga ne ondiko ne Mary yedhe 2 mag kweyo rem seche mane jatuoyo tere e od goyo picha. Ajuoga ne ondiko ne Mary yedhe 2 mag kweyo rem seche mane jatuoyo tere e od goyo picha. Yath achiel ne en ma imuonyo kod pi, to moro ne en ma ichwoyo kod sandan. Yath achiel ne en ma imuonyo kod pi, to moro ne en ma ichwoyo kod sandan. Kane osegoye picha, daktari ne oyudo ni en kod chogo ma otur ma ne oketo ne omuogo. Kane osegoye picha, daktari ne oyudo ni en kod chogo ma otur ma oketo ne omuogo. Bang'e, jatuoyo ne omiyo Mary ote mar jathieth ni oywe nyaka ndalo 14. Bang'e ne jatuoyo omiyo Mary ote mar jathieth ni oywe nyaka ndalo 14. And that is a short story of how Mary got to the hospital. She was treated and discharged and was given rest for 14 days. If you enjoyed this video, please consider subscribing to the channel. Please consider supporting the channel in any form or way. Sharing this video with your friends will ensure that we get new subscribers every day. And with all those few remarks, I say goodbye and see you in the next one.